Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thanks all for joining. Tonight we are going to start a new play, a new drama that is a tragedy and also called a revenge tragedy. Written by William Shakespeare, the tragedy is Macbeth. One of the four famous tragedies written by William Shakespeare during the third stage of his dramatic career. In such kind of drama, or in this kind of drama, William Shakespeare has represented the inner conflict of human life. That is called the disease of our heart, the disease of our soul, disease of our mind. That means bad mind, bad heart that harms others, that harms the human life, that changes the normal consequences of life, that changes our normal life. Okay, so in the third stage of the dramatic career of William Shakespeare, he wrote a few tragedies, mainly the four famous tragedies: Macbeth, King Lear, Othello, and Hamlet. These are most famous tragedies in English literature during the Elizabethan period, written by William Shakespeare. And in honors third year, you are going to read Macbeth. Macbeth, a tragedy, which is also called a revenge tragedy. You will have a revengeful mood, a revengeful tone or mood or attitude in this tragedy that is called Macbeth. Here, Macbeth is the central character. Macbeth is the protagonist of this tragedy. Macbeth is the central character and he is the tragic hero and he is the protagonist of this tragedy written by Shakespeare. Okay. So in this tragedy, Macbeth, William Shakespeare has presented the inner conflict of human life. The inner conflict that is called bad qualities, for example, pride and mainly greed, greed of power, greed of wealth. This is very old. This is the worst quality of human heart. Wanted to be rich. You want to be rich. You want to be powerful. You want to be rich, but you are actually unable to be a powerful one, maybe powerful commander or powerful king. But in order to be a king or in order to be the governor of your country, in order to be the prime minister of your country, you can do all illegal activities. You can do all illegal activities in order to take the throne of our country or in order to take the throne of your country. Because according to the qualifications, according to the virtue, you are not eligible to be the prime minister of your country. But by using your power, by using your trap illegally or through the wrong way, following the wrong way, you can take the throne of your country. This is your high ambition. This is your high ambition and this is your greed. Because of high ambition, we become greed. And because of our greed, we commit crime. Try to understand. Because of our high ambition, we become greedy. And because of our greed, we commit crimes. And because of our crimes, because of our sins, tragic moment or the destruction of our life comes in the end of our life. That means we destroy everything in the end of our life, or we found everything destructive. Nothing is remained around us in the end of our life. Try to understand. From ambition comes because of your greed, and crimes and sins or illegal activities
come because of your greed. Okay, and because of your crimes and sins, punishment comes in your life as tragic fall. You died or you will be murdered in the end of your life. So this circle has been presented in this tragedy Macbeth, and this is also called a revenge tragedy written by William Shakespeare. The setting of this play, the setting of this tragedy is actually in Scotland, one of the four countries of UK, one of the four countries of United Kingdom, today's United Kingdom, and in the past it was British Kingdom. It was British Kingdom or British Empire. British Empire refers to the entire locality where they ruled, but British Kingdom refers to the four countries: Ireland, Scotland, Wales, and England. Okay, so this play, the setting of the play is actually in Scotland. The setting of the play is actually in Scotland, and you will have the information about English soldiers and English king, English soldiers, English commanders, and English king. You will have the information about the King of Scotland and the new King of Scotland, the family members of the King of Scotland, and the family of his commanders, the family of his soldiers. Okay, in this tragedy. So this tragedy represents high ambition, greed, and because of our greed we commit crime, and because of our crime tragic moment comes in our life. বুঝতে পারছো এই জিনিসটা এই ট্র্যাজেডিতে দেখানো হবে। তো Macbeth is the tragic hero. Macbeth is the tragic hero in this tragedy. Okay, so William Shakespeare did not maintain unity of time in this play. William Shakespeare did not maintain unity of time in this play. Okay, and William Shakespeare he wrote this tragedy according to his own ability. William Shakespeare did not copy anyone, did not copy any writers. Even he directly did not follow any writers or any classical writers, but he has tried to present his wit, his technique, his experience, his personal skill. That's why the name of William Shakespeare is praised in the field of English literature or in the field of all literatures, of all languages. Okay, so first of all you must know the characters of this tragedy. You must know the characters of this tragedy, then the main characters of this tragedy, the purpose of this tragedy, then you need to listen the summary of this tragedy. And if you have the main book of this tragedy, you can read the main dialogues, because the most interesting dialogues of the play is actually the play of William Shakespeare. The Shakespeare's dialogues, scene, action, everything is interesting, undoubtedly. Whether it is Merchant of Venice or As You Like It or Macbeth or Hamlet or whatever, or Romeo and Juliet. Okay, the dialogues are iconic. The dialogues, the conversations in the play is actually iconic, written by William Shakespeare. That's why he is famous. Critics, they don't concentrate on his structure, on his genre, but they concentrate on the dialogues, on the themes, on the messages of William Shakespeare. This is very important. Okay, so in this play, as a revenge tragedy or as a tragedy, in this play we will have natural element and mainly we will have supernatural element, because in a revenge tragedy you will have the presence of ghost, the ghost of the dead person, and you will have another supernatural elements in this play. For example, a kind of hallucination and illusion, not illusion, or you can say fancy or vision,
or you will have another supernatural element that is called witches, 3 witches. We know that magician and witches, যে একটা বলা জাদুকর জাদুকরিনী, উইচেস বলতে জাদুকরিনীকে বোঝায়। আচ্ছা আমি সবগুলো এক এক করে বলতেছি, একটু তাড়াহুড়া করা যাবে না, তাহলে ভোলায় যাবে সব। আমারই তাড়াহুড়া করা যাবে না, আমাকে একটু ধীরে ধীরে চাইতে হবে যাতে করে কোনো তথ্য বাদ না পড়ে। আর আমরা তো আর মেইন ডায়ালগস পড়তেছি না, মেইন ডায়ালগস তোমরা তোমাদের একাডেমিক বই থেকে পড়ে নিও, ঠিক আছে? এইগুলো অতগুলো পড়ানো সম্ভব না স্ক্রিন শেয়ার করে। আচ্ছা দেখো, সো characters of the tragedy Macbeth, characters of the tragedy Macbeth, এগুলো শুরু করার আগে আমি আর একটা কথা বলি যে আমরা জানি যে fate, fate plays an important role in the Greek tragedy, but this is English tragedy. Macbeth is an English tragedy. Oedipus Rex, Antigone, Oedipus at Colonus, these are Greek tragedies, or these were Greek tragedies. So Greek writers, Greek tragedians, they followed the structure and conditions of Greek literature in their tragedies, in their plays. Though the English writers, they are inspired by the classical writers, but all the English writers did not follow the function of plays, function of drama, whether it is a comedy or tragedy, from the Greek writers. They did not follow properly. Okay, they did not follow properly the function of drama from the Greek writers, but they were inspired. English dramatists, they are inspired by them undoubtedly, whether it is Shakespeare or Christopher Marlowe or anyone. They were inspired by the classical writers, whether the writers of Italy or writers of, you can say, Greece, or writers of Rome, but they were influenced by them, but they did not follow properly their style, their function, but they were inspired and influenced. So William Shakespeare, according to the belief, according to the faith of the Greek people, try to understand, according to the faith and according to the belief of the medieval people and before the medieval period, মধ্যযুগীয় মানুষ এবং তাদের পূর্বের যারা মানুষ ছিল তাদের বিশ্বাস এবং ধ্যান ধারণা অনুযায়ী, according to the faith of the ancient people, অতীতের যারা মানুষ, according to the faith মানে বিশ্বাস, according to the belief and religious belief of the Greek people, that fate is the will of God. Fate, fate, written fate. Fate is the will of God. We cannot change our fate. We cannot go against our fate. If someone goes against his fate as if he is going against the will of God, that means he wants to fight with God, and it's not possible for human being to fight and to win against God. It's not possible. So it is believed, or it was believed in the ancient Greek time, that fate is the will of God. Fate is not changeable. Fate is not changeable. Fate is not transient. Human cannot go against his or against their fate. But in modern time, after the Renaissance period, or during the Renaissance period till today, from the Renaissance period or since the Renaissance period, it is said that we cannot go against our faith, but we can change our fate. We, modern people, we can change our fate by our hard labor, by our hard working, and by prayer. By our hard working and by our hard labor, by our prayer, we can change our fate. There are two kinds of fates. One fate is written, another fate is unwritten. What is written fate? For example, death of a human being, birth of a human being, and wedding of a human being. Your wedding, your birth, and your death. These times are fixed. এই সময়গুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট. These are called written fate. But your exam result, your success, your failure, these are not written. These are unwritten. You can increase your wealth by hard working.
or you can increase your intelligence by practicing and by praying, by offering prayer to the Almighty, your Creator. These are unwritten fate. So modern people and we Muslim, we believes that there are two kinds of fate. So written fate cannot be changed. You cannot change your written fate. That means the time of your birth, the time of your death, and the person whom you are going to marry. ওই ব্যক্তি কাকে তুমি বিবাহ করতে যাচ্ছ, এগুলো তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না, ইটস নট পসিবল। আর বাকিগুলো তুমি পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং দোয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারবা, কারণ ওগুলো ফিক্সড না, ওগুলো ঝুলে রাখা হয় তোমার উপরে। তো ওগুলা কিনা লিখিত না, অলিখিত। তো এটা শেক্সপিয়ার যেহেতু একজন মডার্ন লেখক, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, সো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিলিভস দ্যাট nothing is written in the fate. That means the downfall of a person is not written in his fate, but the person is actually the victim because of his downfall. The person is the reason of his downfall. ওই ব্যক্তি নিজেই তার কারণ, যে কারণে সে ডাউনফল করেছে, কারণ সে চাইলে ওগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারতো। So downfall comes in the life of human because of his crime, because of his personal fault, not because of his fate. তার ভাগ্যের কারণে নয়, তার নিজের কর্মের কারণে। এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের মেসেজ। তো এটার সঙ্গে ওই গ্রিক ড্রামার ফেটের ব্যাপারটা একটু পার্থক্য আছে, বুঝতে পারছো? যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলছে এটা ভাগ্যের দোষ দিয়ে লাভ নেই, এটা আমাদেরই অপকর্ম, আমাদেরই কাজ, যার কারণে এই অঘটনগুলো আমাদের জীবনে ঘটে। আর গ্রিক লিটারেচারে কি বলছে, যে ভাগ্যে যা লেখা আছে তা হবেই, তাই তারা ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতো না। কিন্তু আমরা ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করলে আমরা পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং দোয়ার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি, বুঝতে পারছো? সো in this tragedy, Macbeth is a tragic character. We know that a tragic hero is not merely good, merely bad, and there is error and fault in the character of the tragic hero. বুঝতে পারছো? Tragic hero is not merely good, is not merely bad. A tragic hero possesses moderate characteristics or moderate qualities. Try to understand. And a tragic hero should be selected from the upper class society. And Macbeth was a commander. Macbeth was a commander of the Scottish army. Macbeth was a commander of a Scottish army. That means his rank and status is okay as a tragic hero. And later he became king. Macbeth, he became king of Scotland. That means his status and rank is okay as a tragic hero. And there was mistakes and errors in his judgment, in his character. That is his high ambition to be the king. That is his high ambition to be the king because of his evil force, evil intention. William Shakespeare has been presented human fate as characters in this play. Try to understand what I am going to tell you. What I am telling you, try to understand. William Shakespeare has presented human desire, human evil spirit, evil desire, evil wish as characters in this play, in this tragedy. That means our evil thoughts, evil desires are personified by human quality. That means our evil thoughts are used as characters in this tragedy. For example, you will have 3 witches. Witches মানে হচ্ছে কি জাদুকরিনী, কিন্তু এখানে witches refers to weird. Witches refers to weird. Here witches refers to weird. Okay, weird means fate, F-A-T, fate, W-E-I-R-D, weird means fate, our fate. So our fate has been used as characters in this tragedy, or our fate has been personified has been personified by human quality, and our fate is used as 3 witches. So here witches refers to weird means fate, our fate. So our fate, what our fate tells, William Shakespeare presented our fate as characters. For example, witches.
Okay, he named the characters as witches, 3 witches, and they are 3 sisters. 3 witches, they are 3 sisters. That means they speaks from our fate. আমাদের ভাগ্য থেকে তারা কথা বলে. So they are actually they presents the prophecy of our life. They presents the future of our life. তারা আমাদের ভবিষ্যৎকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে, and they tell us about our future. They tell us about our prophecy. বুঝতে পারছো? এখন after knowing our prophecy, we become ambitious. For example, Rustam Ali heard about his prophecy that 2 years later he will be the king of Bangladesh. Suppose Rustam Ali heard about his prophecy that he will be the king of Bangladesh after 2 years. Now Rustam Ali becomes ambitious, or he has become ambitious to be the king of Bangladesh before the time, before 2 years. 2 বছর আগে সে রাজা হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেল. And what should he do in order to do so, in order to be the king of Bangladesh before 2 years, before coming the exact time? Of course, he must follow the wrong ways. He must follow the wrong ways. He must take the wrong steps. Okay? Or he must commit crime in order to take the position of the king, take the throne of the king of his country, whatever. So এই কাজটাই the same deed happened in the case of Macbeth. Macbeth তো সেম কাজটা করছে. বুঝতে পারছো? এই প্লেতে আমরা এটাই জানবো. তো এখানে সলিলুকি ব্যবহার করা আছে. সলিলুকি কাকে বলা হয়? দেখো, যে সলিলুকি কাকে বলা হয়? Just when a character speaks himself on the stage of a theater, before the audience. That means he speaks himself. There is no one on the stage. He is all alone. The character is all alone on the stage, and he speaks himself, or he speaks with his sense, with his sentiment. This kind of dialogues, this kind of speech is called soliloquy. That is used in the play, in the drama, in the tragedy. This is called soliloquy. So the other characters of the play are not on the stage. Only the speaking character is on the stage, who is speaking himself. ওই ব্যক্তি একাই স্টেজের মধ্যে উপস্থিত, অন্যান্য ক্যারেক্টাররা তার কথা শোনে না. সে নিজের সঙ্গে কথা বলে, তার কথা শুধু শুনতে পায় অডিয়েন্সরা. যারা প্লে দেখতেছে স্টেজে বসে, তারা শুধু ওই ক্যারেক্টারের কথা শুনতে পায়, আর বাকি প্লের ভিতর যারা ক্যারেক্টারস আছে তারা তার কথা শুনতে পায় না. সে নিজের সঙ্গে কথা বলে. দিস ইজ কল্ড soliloquy. Okay, sometimes soliloquy presents the philosophy of our mind. আমাদের মনের যে দর্শন, the thought of our mind. Sometimes philosophy reveals the thought of our mind, the plan of our mind, the bad plan of our mind, or the good thought of our mind. আমাদের মনের ভালো চিন্তা, খারাপ চিন্তা, আমাদের মনের যে ফিলোসফি, এই কথাগুলো প্রকাশ পায় অডিয়েন্সদের সামনে যখন আমরা নিজেদের সঙ্গে কথা বলি. This is called soliloquy. তো এখানে আমরা in this play we will have soliloquy. Okay, and in this play we will have we will have the role of 3 witches. যেটা একটু আগে বললাম. These 3 witches will help the play to go forward, to go to the climax পর্যন্ত পৌঁছায় দিবে এই যে 3 witches. যেই 3 witches আমাদের ফেটকে রিপ্রেজেন্ট করে, আমাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে সেগুলোকে বলে এই 3 witches. আর সেগুলো আমরা ওইগুলোকে ফলো করতে থাকি, ফলো করতে করতে আমাদের ট্র্যাজিক ফল চলে আসে. হ্যাঁ, উইচেস যা বলে তা হয়তো বা ঠিক, কিন্তু আমরা কখনো কখনো তাদের ভবিষ্যৎবাণী ভুল বুঝে নিই, ভুল ব্যাখ্যা মনে করি. মানে সে যেটা বুঝাতে চেয়েছে, উইচেসরা তো কোনো কিছু ক্লিয়ার করে বলে না. মানে উইচেস যারা আমাদের ভাগ্য, যেমন আমরা কি যখন আমরা ইডিপাস রেক্স পড়েছি, এই যে ডেলফিক ওরাকল বা হাউস অফ অ্যাপোলো,
যেটাতে হাউস অফ অ্যাপোলো, যেখান থেকে মানুষ প্রফেসি নিত গ্রিকরা, ওটা কি ক্লিয়ার করে কোনো কিছু বলতো না? ক্লিয়ার করে বলতো না, এটা ক্লিয়ার করে কোনো কিছু বলতো না। তো ইশারা দিত বা সামথিং ইয়া দিত, এটা বুঝে নিতে হইতো তোমাদেরকে বা আমাদেরকে বুঝে নিতে হইতো। ঠিক এই থ্রি উইচেস কোনো কিছু ক্লিয়ার করে বলে না, ঠাস করে এসে একটা কথা বলে ঠুস করে চলে যায়, এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে। এরা হচ্ছে থ্রি উইচেস, বুঝতে পারছো? তো এই থ্রি উইচেস এরা মনে করো যে প্রথম অবস্থায় ম্যাকবেথকে এসে কিছু বলে, তার ম্যাকবেথ যেহেতু আমাদের ট্রাজিক হিরো, সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার, তাকে এসে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলে এবং সেটা হয়েও যায়। ম্যাকবেথ আরো অ্যাম্বিশাস হয়ে যায়। এটা হওয়ার পর আবার সে থ্রি উইচেস কে ডাকে, সে তার ভাগ্যকে বা থ্রি উইচেস কে ম্যাকবেথ ডাক দেয় যে এরপর কি, এরপর কোনটা করলে কি হয়। থ্রি উইচেস বলে যে অমুক তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, ম্যাকবেথ ওটাকেও শেষ করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়। তারপর বলে তারপর কি, বলে যে অমুকও তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, ওকেও শেষ করে দেয়। তারপর থ্রি উইচেস ম্যাকবেথকে বলে যে শোনো, পৃথিবীতে এমন কোন সন্তান নেই যে তার মায়ের গর্ভ থেকে কমনলি জন্মগ্রহণ করেছে। মানে আমরা যেমন বিনা সিজারে, আমি কিন্তু বিনা সিজারে, তোমরাও হয়তো সবাই বিনা সিজারে জন্মগ্রহণ করছো, মেডিকেল যে সিজার আছে কাটিং সাটিং করে যেটা হয়। তো বিনা সিজারে যে ব্যক্তি বিনা সিজারে জন্মগ্রহণ করছে, মায়ের পেট থেকে ন্যাচারালি যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করছে, এই ব্যক্তি তোমাকে মারতে পারবে না। তাই ম্যাকবেথকে বলে, বুঝতে পারছো? ম্যাকবেথকে বলে, এবং ম্যাকবেথকে বলে যে একটা জায়গার উড মানে গাছপালা, উড মানে বন বা ফরেস্ট, এই জায়গার উড যতক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গায় আসেনি, অর্থাৎ মাইমুন সিং এর ফরেস্ট যতক্ষণ পর্যন্ত ঢাকায় আসেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কেউ মারতে পারবে না। তো ম্যাকবেথ মনে করে নিচ্ছে যে মাইমুন সিং থেকে জঙ্গল তো আর উঠে ঢাকায় আসবে না, এটা যেমন আসা পসিবল না, আমাকে কেউ হত্যা করবে এটাও পসিবল না। আর যেহেতু বলছে তোমাকে যদি কেউ হত্যা করতে পারে, তাহলে ওই ব্যক্তি হত্যা করতে পারবে যে ব্যক্তি তার মায়ের পেট থেকে মানে নর্মালি জন্মগ্রহণ করেনি, অ্যাবনর্মালি জন্মগ্রহণ করছে, এই ব্যক্তি তোমাকে মারতে পারবে। তো ভাগ্যক্রমে ম্যাকডাফ নামে একটা ক্যারেক্টার আছে এখানে, যে তার মায়ের মানে আমাদের মতো করে জন্মগ্রহণ করেনি, তাকে ওই সময়ে তার মায়ের পেট কেটে বের করা হয়েছিল, মানে যেটাকে আমরা বর্তমান সার্জিক্যাল বলি, পেট কেটে বের করা হয়েছিল অ্যাবনর্মালি। তো সে ম্যাকবেথকে মেরে ফেলে, বুঝতে পারছো? তো এই সর্বশেষ যে প্রফেসিটা, এটা ম্যাকবেথের বুঝতে সমস্যা হয়। কারণ দেখো, যুদ্ধের অনেক টেকনিক আছে। যেমন ইংল্যান্ডের যারা সোলজার্স, তারা যখন এই পরে আমি ওগুলো বলবো, আবার সাজায় বলবো, সমস্যা নেই, জাস্ট এমনি বলতেছি তোমাদেরকে যে ইংল্যান্ডের যারা সোলজার এবং স্কটল্যান্ড, বর্তমানে স্কটল্যান্ডের কিং হচ্ছে ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথের সৈন্য এবার এবং ইংল্যান্ডের সৈন্য, এদের মধ্যে যুদ্ধ হবে শেষের দিকে। তো ইংল্যান্ডের সৈন্য, যে ইংল্যান্ডের যে কমান্ডার, সে কি প্ল্যান করছে, সে প্ল্যান করছে যে সৈন্যদেরকে সরাসরি যুদ্ধের মাঠে পাঠাবে না, বরং গাছের ডাল কেটে কেটে, সবুজ ডাল কেটে কেটে তারা একখানে করে এগিয়ে যাবে সামনে। তার মানে এরকম শত শত সৈন্য যদি একসঙ্গে বিভিন্ন গাছের সবুজ ডাল পাতা সহ কেটে তারা যদি একখানে হয়ে এগিয়ে যায়, তাহলে দেখতে কিন্তু অনেকটা উডের মতো লাগে, মনে হয় যে এটা একটা ফরেস্ট, সহজে কিন্তু বুঝতে পারবে না। তারা যদি এরকম ফরেস্ট বানায় নিজে সেজে থাকে, আর ওখানে যদি আর এক শত্রুপক্ষ আসে, তাহলে কিন্তু তারা সহজে যদি ডালপালা ফেলে দিয়ে হঠাৎ করে আক্রমণ করে, তাহলে কিন্তু শত্রুরা কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, দিশাহারা হয়ে যাবে। এই ঘটনাটাই ঘটে এখানে এই ম্যাকবেথের সঙ্গে, ম্যাকবেথের শত্রুপক্ষ দিশাহারা হয়ে যায়। ঠিক আছে? তো যাই হোক, এখানে ড্রামাটিক আইরনি আছে, সরিলুকি আছে, আরো যে বিষয়গুলো আছে সব আছে। তো একদিনে সব পড়া যাবে না, আবার মাথা ঘুরে যাবে, কারণ ম্যাকবেথের প্রকৃত মজা হচ্ছে আর মেইন ডায়লগ পড়ে। যেহেতু আমরা হতভাগা, আমরা সেটা করতে পারতেছি না, এই জন্য আমাদেরকে জাস্ট এইভাবেই পড়তে হবে, কিছু করার নেই। দেখো, ক্যারেক্টার্স অফ ম্যাকবেথ। প্রথম ক্যারেক্টার হচ্ছে ম্যাকবেথ। তো ম্যাকবেথ ইজ আ স্কটিশ জেনারেল অ্যান্ড দ্য থাইন অফ গ্লামিস। থাইন কাকে বলা হয়? থাইন শব্দ ব্যবহার করা হয়তো 10th সেঞ্চুরির আগে, মানে 1000 সালের আগে থাইন ব্যবহার করা হয়তো কিসের জন্য? লর্ডের জন্য, লর্ড, বুঝতে পারছো? মানে কমান্ডার, লর্ড কে থাইন বলা হয়তো আগে, THAIN, থাইন। তো গ্লামিস একটা জায়গার নাম। তো ম্যাকবেথ ইজ আ স্কটিশ জেনারেল and the Thine of Glamis, who is led to weak thoughts by the prophecies of the three witches. Witches are the supernatural characters who represents our fate, especially after their prophecy that he will be made Thine of Tudor comes true. Macbeth is a brave soldier and a powerful man, but he is not a virtuous one.
He is easily tempted into murder to fulfill his ambitions to the throne, and once he commits his first crime and is crowned King of Scotland, he embarks on further atrocities with increasing age. Ultimately, Macbeth proves himself better suited to the battlefield than to political intrigue, because he lacks the skills necessary to rule without being a tyrant. His response to every problem is violence and murder. Unlike Shakespeare's great villains such as Iago in Othello and Richard the Third in Richard the Third in Richard the Third, মানে Richard the Third নামে তার যে হিস্ট্রিক্যাল প্লে আছে সেখানকার ক্যারেক্টার Richard the Third. Macbeth is never comfortable in his role as a criminal. He is unable to bear the psychological consequences of his atrocities. Psychological consequences, এই সাইকোলজিক্যাল একটা সাফারিং থাকে, প্রত্যেকটা ট্র্যাজিক হিরোর একটা সাইকোলজিক্যাল সাফারিং থাকে, বুঝতে পারছো? যে এটা আমি করে ঠিক করলাম কিনা, এটাকে বলা হয় যে কনফ্লিক্ট, বুঝতে পারছো? এটাকে বলা হয় কনফ্লিক্ট, যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ভুগে, যেটা আমি ঠিক করলাম কিনা, এটা ঠিক করলাম কিনা, এটা করা ঠিক হলো কিনা, ডক্টর ফস্টার যেমন করেছিল। তো ম্যাকবেথও এরকম যখন তার যে রাজা তার রাজাকে ডানকানকে হত্যা করার পর সেও চিন্তা করে যে হত্যা করা একটা মহাপাপ, রক্ত ঝরানো মহাপাপ। তো এই সে পাপ যেহেতু করেছে, তো সে যদি হেলে যাবে, হেলের মধ্যে কি আছে, ড্যাগার আছে, ব্লাড আছে, এরকম ফায়ার আছে, এগুলো সে কল্পনা করতেছে সবকিছু, এবং তার সামনে ড্যাগার বা হ্যামার, হাতুড়ি, এগুলোর আওয়াজ সে শুনতে পাইতেছে, এগুলোর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ভোগে। তো যাই হোক, এই ম্যাকবেথকে আরো ইন্সপায়ার করে তার বউ, যাকে আমরা বলতেছি লেডি ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথের ওয়াইফ হচ্ছে লেডি ম্যাকবেথ। সে আরো বেশি অ্যাম্বিশাস, সে আরো তার আরো অ্যাম্বিশন অনেক বড়। সে ম্যাকবেথকে সহযোগিতা করে এবং উৎসাহ দেয় এবং বুদ্ধি দেয় যে এইভাবে এটা করলে তুমি তাড়াতাড়ি কিং হতে পারবা। এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাবো। তবুও লেডি ম্যাকবেথ বা ম্যাকবেথস ওয়াইফ আর ডিপলি অ্যাম্বিশাস উইমেন, যে এই কথা বলে যে অল দ্য সুইটেন্স অফ আরাবিয়া, all the perfumes of Arabia cannot sweeten this hand. All the perfumes of Arabia cannot sweeten this hand. এটা একটা ডায়লগ এই প্লে, যে লেডি ম্যাকবেথ এই ডায়লগটা দেন। লেডি ম্যাকবেথ যখন ম্যাকবেথের হাত যখন রক্তে ভরপুর হয়ে যায়, লেডি ম্যাকবেথের হাতে যখন রক্ত ভরে, খুনের রক্ত, যেটাকে অ্যাসাসিনেশন বলা হয়, যে গোপনে হত্যা করা, অ্যাসাসিনেশন, ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা, বুঝতে পারছো? তখন লেডি ম্যাকবেথ এই ডায়লগটা দেয় এই প্লেতে, যে অল দ্য পারফিউমস অফ আরাবিয়া, আরব দেশের সমস্ত আতর, সমস্ত সুগন্ধি ক্যান নট সুইটেন, এই হাতটাকে সুবাসময় করতে পারবে না, দিস হ্যান্ড, এই হাতটা। অল দ্য পারফিউমস অফ আরাবিয়া ক্যান নট সুইটেন দিস হ্যান্ড। ইয়েস, অ্যাসাসিনেশন, এটাকে বলে অ্যাসাসিনেশন, অ্যাসাসিনেশন, ঠিক আছে বানানো, বুঝতে পারছেন? এনিওয়ে, a deeply ambitious women who lust for power and position. এমনকি লেডি ম্যাকবেথ যখন সুযোগ পায়, তখন কি করে, সে গডের শয়তানের কাছে প্রার্থনা করে, শয়তান, আমার ব্রেস্টের মধ্যে মিল্ক যে আছে এটাকে চেঞ্জ করে, এটার মধ্যে পয়জন ডুবাই দাও, যাতে করে আমি আমার স্বামীকে কি করতে পারি, যে ইন্সপায়ার করে তাকে এই খুনের কাজে উৎসাহ দিতে পারি। এরকম করে না যে স্ত্রীরা একটু রোমান্টিক মুডে চলে আসে, স্বামী কোনো একটা কাজ করতে চাচ্ছে না, কোনো একটা দাবি মেনে নিতে চাচ্ছে না, তো স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে পুরো অন দ্য বেড চলে যায়, গিয়ে তোমার বাকিটা বুঝতেই পারতেছে, এরকম করে স্বামীকে ইন্সপায়ার করে। তো বিফোর ডুইং দ্যাট, লেডি ম্যাকবেথ এইভাবে প্রার্থনা করে যে ফিল মাই ব্রেস্ট বাই পয়জন ইনস্টেড অফ মিল্ক, বুঝতে পারছো? সো দ্যাট মাই হাজবেন্ড ম্যাকবেথ ফুলফিল হিজ প্রফেসি, যাতে করে তার প্রফেসি বা ভবিষ্যৎবাণীকে পরিপূর্ণ করতে পারে। তো তাদের বাসায় গেস্ট হয়ে আসে কিং ডানকান। এই ডানকানকে ঘুমের মাঝে হত্যা করে ফেলে কে? ম্যাকবেথ। কার বুদ্ধিতে? তার স্ত্রীর বুদ্ধিতে। ম্যাকবেথের যে গেটম্যান ছিল যারা, তাদেরকে ওয়াইন পান করিয়ে ঘুমায় দেয়। তো যাই হোক, এগুলো অনেক কথা, এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাবো, তাহলে ভালো লাগবে। এনিওয়ে, early in the play she seems to be the stronger and more ruthless of the two, as she argues her husband to kill Duncan and seize the crown. After the bloodshed begins, however, Lady Macbeth falls victim to guilt and madness to an even greater degree than her husband. ম্যাকবেথ তো হত্যা করে তো সাফার করছে কনফ্লিক্টের মধ্যে, কিন্তু
লেডি ম্যাকবেথ সে তো হ্যালুসিনেশনের মধ্যে ভুগেছে, মানে ওয়াকিং মানে ওয়াকিং স্লিপ বা হ্যাঁ এরকম রোগ থাকে না রে, যে ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে, ঘুমের মধ্যে ঘুম থেকে উঠে হাঁটাহাঁটি করে, এটা ছিল তার শাস্তি স্বরূপ, এটা ছিল তার শাস্তি স্বরূপ রোগ এই পৃথিবীতে, এই অপকর্মের জন্য, এই লেডি ম্যাকবেথের। তারপর সে মৃত্যুবরণ করে। her conscience affects her to such an extent that she eventually commits suicide. বুঝতে পারছো, সে সুইসাইড করে, শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করে, সুইসাইড করে। Interestingly, she and Macbeth are presented as being deeply in love, and many of Lady Macbeth's speeches imply that her influence over her husband is primarily sexual. Their joint alienation from the world, occasioned by their partnership in crime, seems to strengthen the attachment that they feel to each other. যাই হোক, আমরা কালকে বাকিগুলো পড়বো, আজকে আর পড়া যাবে না।